हेलो फ्रेंड्स, पाइथन की नेक्स्ट वीडियो में आज हम देखेंगे ways to use a function. Two ways we have already seen in previous video, that was function without argument or parameter and without return value, and the second one was function without argument or parameter and with return value. Now we will see rest of the two ways, that are function with argument or parameter and without return value, and function with argument or parameter and with return value. So let's move on to the Python console. Now we will see function with parameter and without return value. For this I am making the same program. We will declare a function def area in which we will take one parameter, that is r. This is the radius. क्योंकि फंक्शन कोई पैरामीटर रिटर्न नहीं कर रहा है, सो वी विल प्रिंट द वैल्यू इन द फंक्शन बॉडी ओनली. प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल equal to AR. Moving towards the main function. अब हम मेन प्रोग्राम बनाएंगे. In this we will enter the radius first. Enter radius and we will call the function area with the parameter r. क्योंकि फंक्शन ने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की थी, इसलिए जब ये फंक्शन कॉल होगा तो एरिया इसी फंक्शन बॉडी से प्रिंट हो जाएगा. नाउ वी विल रन द प्रोग्राम with the previous values only. You can see here that I have entered 2.3 and the result is as usual. अब हम देखेंगे next way, that is function with parameter and with return value. For this we will change the same definition कि जो फंक्शन वैल्यू प्रिंट करा रहा था अब वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, that is return AR, and this will be received at the function calling place in a particular variable z, and now we can further use this value in the program as z. Again run the program. Value is 2.3 and you can see the area of circle has been calculated as usual. I think all four ways are understood well.